not latest song, but that's why we are here to have that conversation about music. And today we want to understand what exactly is the problem with doing music in the coast region. This is because a good number of artists who hail from that area, they would always tell you, Nairobi ndo kuna opportunities, Nairobi ndo kuna chances, huku ndo kuna shows. It's easier for me as an artist to do my craft and to do my artistry here. We have Eduswagga, born in Migori, lived in Mombasa, partly doing his craft in Nairobi. Yani wewe umezunguka tu hivi. Yeah. And after two your chance. After 2 year chance. Yeah. Si rahisi kwa msanii by the way. Yes, na wezi tu ka place moja. Lazima na Nairobi is the main place. Ndo industry iko. Because si hata wasanii wa Kenya tu, East Africa yote. Like kutoka TZ lazima tu kuja ku market Nairobi. Because in Nairobi ndo hub. I think maybe of Africa, hata Nigerians come here. So the moment umetoboa in Nairobi, it's easy. It's easy for you. And of course, as we continue with the conversation, to try to build up a bit on that, also perhaps for viewers to understand why it's easy or difficult to do music in Mombasa and easy in Nairobi. But let's start with you as Eduswagga, your upbringing, who you are, how was it growing up? It has been a journey. Yeah, a very long journey, and obviously muziki iko hectic. Unaisema na emotions. Yeah, it's real. Muziki iko, it's a hard thing to do. Yeah, apart from having the creativity, the talent, you need some extra things. Like unahitaji do, mostly hiyo ndo main thing, and then connections. Yeah, you need connections. Lazima utembee ndo upate hizo connections. You can't just do it from, let me say nifanye from Migori and then I just stay there. Itakuwa so hard. Itachukua, you will die hata ujahit. Na umekuwa 10 years kwa industry since 2011. Yes, clearly 10th year. This is the 10th year, 10th year. Clearly that has been a journey and a long journey. I mean, a decade in the music space, not an easy feat. Yep. Now unasema something quite interesting, that lazima utafute mpaka connections. But kuna wale watakwambia kitu kizuri kinajiuza. Mziki kama ni safi, video ni safi, And that's why I'm here, because I do good things. Okay. But hata ufanye hizo vitu poa and you don't have connections, you'll just utazibaki tu ukijiwatch. Utabaki ukijiimbia? Utajiimbia tu. Okay. Lazima uwe na connections. Ujue penye unapeleka music yako after the good videos, the good vibe. Ujue place unaweza zimarket. So in this 10 years of doing music, what has been your worst experience? A different thing about me is I forget things, especially zenye zimekuwa zikiniput down. But hizo vitu zinajenganga kwanza msanii. Mi uzichukua, nazikula, naziswallow, and then I just move on. There's so many things. Nikianza ku explain hizo 10 years, hata inaia peke yake, you can have some issues hapo katikati. That's 10 years. So hizo 10 years I have a lot of things zenye ziko hapo katikati zenye sitaki kusema ati nataka kukumbuka. But kuna tu kile kitu kimoja, because I'm asking this also for those artists that are coming up. I mean, I keep saying all the time, anytime we have this conversation about either music or arts all together, that art is not an easy space, and it takes just minus passion and talent, it takes a lot to even be in the art space and sema, this is it for me, you know. So kuna that one thing that perhaps you went through and you went like, this was to be a deal breaker for me. I'm at this point ninge quit, but nonetheless. Yeah, there's maybe a recent one. Yeah. I was in some production, and then I had a song with Juma Nature from Tanzania. Then the producer just decided to called on me. Okay. Hiyo nyimbo akachukua hivyo. So I had to begin again, nikaenda production ingine, nikaenda nikairedo. Ikabidi niongee na jamaa, tume vocals tena nini. So mimi naona kama hiyo ndio ilikuwa latest na ni challenge, because labda ingekuwa young artist, labda angesema basi muziki ni hard. Kama hii labda ndio ilikuwa opportunity juu labda Juma Nature is a big artist maybe from the other side. Then ukipatio challenge unaweza sema acha ikae. But niliredo again in at the coast. So ulianza fresh at the coast, na ilikuwa imefanywa Migori. Okay. Yes, so ilichukua tena
other procedures, like from beginning from the ground. Financing. Yes, everything. A new beat and everything. Yes. And I'm always particular on experiences because I'm a firm believer that experiences in a very big way, they shape the kind of people that we are as a person, in a society. If I'm to look at you and say that kuna vile nani impact, it is from their experiences, you know, what they've been through, what they've gone through, and all of that. So aside from the worst experiences, or even better still, that being one of your perhaps worst that you can remember, that not of the way you're saying, kama ni msanii anaanza akasema ai mimi ni record wimbo nishaka finances nishatafuta kama ni na msako mbali as in basically connect everything together, then you come and just disband everything, then I have to start afresh again from the onset, back up from financing. It's really not an easy thing. Yeah, like most of the people, I believe msee angesema hey, kwani project lazima nifanye, anaachana nayo anafanya ingine. But me, I just push on my projects zote. And at which point have you looked at your music journey in these 10 years na ukasema wow, I'm glad I chose music? I think this year, no, last year, at the beginning of the pandemic, when people were crying fall of the pandemic, I was busy recording, and that's the time when I got to release so many songs. Yes, good songs that zimeniweka sahi kwa limelight. Wow. So wewe time watu walikuwa nasema hakuna job, hakuna shows. Sasa hiyo time ndo mimi sasa nashinda tu kwa studio nikirecord. Una record hapo na pale. Okay, talk to us a bit about that song Sweet Banana. Sweet Banana, hiyo song nilikuwa ni demand ya the female let me say the female fans. The fans. The female fans. Yes. Your female fans. Yes. Walikuwa nasema hey, wewe ufanya nyimbo za club tu za yani si kuruka lakini haina ile affection ya madem kidogo. Nikamwambia okay, that's what you want. Nikasema okay fine, let's do this. Yeah, so hii ilikuwa ni ya love lakini ni ya gangster love. Yeah, ile gangster love. Si ile ya kihindi. Which one is which one now? Love is love. No, unapenda mse ile love ya bad boy. You know, it's different from ile affection sana ya kubembelezana. But kuna ile tu unapenda jamaa ni mrui lakini you in love. Okay, it's interesting. All right, so in general, unazaje describe your music style? I do like Afro dancehall because nyimbo zangu unaweza sikia ina sound kama Afro reggae, hip hop kidogo, Kenyan, Tanzania, East Africa. Yeah, I'm East African. Yeah. So haujakuwa categorical ama particular that I'm now doing reggae only or I'm doing perhaps African R&B or R&B only, hip hop? For you, it's all these things. Yes, I call it Afro dancehall. Afro dancehall. It's a fusion of African and Swahili, but in a dancehall way. Yeah, niko danceable. Okay. Going with that kind of perspective, ama that kind of music style, how feel ama haujapata wale mafanzo wanakuambia ai na feel nika hauko focus because leo tunatolea R&B style, kesho tutolea Kiswahili, kesho tutolea hip hop. The funny thing is crowd yangu inapenda hivyo. Inapenda yani wamekuja kupenda whatever I do. Like now any song I release inakuwa iko better than hizo zingine. The previous one. Yeah. Okay. So I think they like it like that. It's only one person mwenye aliniambia, "Hey, I like it when you do hip hop." Is a cousin of mine. But sieti aliniambia verbally ako mbali. So alinitext akaniambia manze uko na tracks fit but I really like your songs wakati unafanya kama hip hop. So ni hivyo tu. How did that make you feel? Because already by you choosing to do that Afro pop, Afro beat, nikitulukosha decide I want to do a bit of all these genres or a bit of all these styles. So when you get someone who's perhaps close to you, because a cousin is a family member, sindio, anakwambia I think hip hop is best suited for you. Did it make you feel like maybe I want to change a bit or maybe I can rethink it? No. I believe in whatever I'm doing. Okay. So na pia kuna songs zingine like most collabos zenye mimi hufanya I do like karibu to hip hop. So ninajua kitu anataka. I knew what he was wanting. So inakuja ama alishasikia before ndo akaniambia you do
unafanya vizuri kwa hip hop. So alikuwa amenisikia before kwa labda nyimbo ingine. So kuna ingine pia yenye ninaingia kama hip hop. So atapenda nyimbo some, but generally anapenda tu whatever I do. Yeah. Then from your perspective, I mean, Edu, what does that say about msanii kukuwa farm? Because pia you'll get fans watakwambia, I think sauti yako iko suited for R&B. I think personality yako iko suited for hip hop. But maybe unataka kufanya reggae. Ama you're doing reggae already. Talk to us and make us understand the importance of an artist kukuwa firm in what they already want, what they know, what they believe in, where they're going. Inakuwaga hivi before you begin, before create your fan base. Yeah. Kuna unakuanga na hauna main style ya kufanya. But inafika point where you already unajiestablish kwa style fulani. Na mafano wako, fan base yako inajua huyu jamaa anafanya this kind of music. So wanakupea hiyo tu attention. And you need not to change. You need to stand firm kwa hiyo. Ndo wase wajue, if you need this type of songs, there's Eduswagga. You want to listen this kind of songs? Let's look for Eduswagga. So unataka kusikiza R&B, tutafute labda Nadia. Unaona, inakuanga hivyo. Unataka hip hop, Calligraph. So unajibrand kwa style yako vile uko. Okay. Yeah, inakuwa very important. Okay, now regardless of what fans wanasema, at least you know this is who I am, this is what I'm doing and all of that. And again, unajua kila mtu akona perception yake. Like if you follow kila kitu yenye msee any other person anakuja kukuambia, utakuwa unapotea. Yeah, so lazima ujue kitu wewe unataka kufanya, and then if you know fans wako washaanza ku accept you na some crowd, then you need to do it more ndo gain more crowds. But ukianza kuchange, utaanza kutafuta tena new fans for what you're doing. Yeah. Okay, and I think that's why it was important for me to ask, how important is it for an artist, especially those upcoming, kukuwa na a firm stand that this is who I am, this is what I'm doing, this is where I want to go, and all that together. Now, born in Migori, lived in Mombasa, sort of doing music in Nairobi. How is it doing music in Mombasa and in Nairobi? How can you compare these two places? I was born in Kuria, Kuria West. Yeah. I'm a Kurian. Okay. I went to study in Mombasa. Mombasa, time nilikuwa huko, game ilikuwa chini. So, but again nilikuwa shule. So, tumekuwa tukingangana stand kama like Nairobi now. Unajua Nairobi iko already established. Tangu kitambo, from the times kina Genge, kina Isa. At least game ilijishape hapa. Then at that time at the coast, tulikuwa tunajaribu kushape game. Lakini unfortunately mimi nilitoka tena nikarudi Migori. So kurudi Migori walibaki kina Susumila. Lakini again, I just stand vile Nairobi me stand. That's why you see ukitaka kumarket, hata msaki kuwa na ngoma poa at the coast, lazima akuje Nairobi, akuje market. We have so many TVs are in Nairobi. Like media karibu yote. Radios that you need, zinasikika nchi mzima, ziko Nairobi. In Mombasa, radio za huko zinasikizwa tu pwani. Kuna radio ya coast yenye inafika Nairobi, I think. Ama Kenya mzima. Like other places. So lazima tu kuja Nairobi kufanya music. If you really want to be big, lazima market in Nairobi. That has been a challenge with most artists, if I can say. Wale wanatoka pa uko coast, when wanafanya both in coast and Nairobi, ama moved from coast altogether, now they're in Nairobi. Na si mara ya kwanza, they constantly keep saying that. Let me pick your mind on, do you feel that maybe the state inaweza fanya something, ama the different stakeholders in the music space can do something to also equip and empower that area, that inakuwa easy for msanii, si lazima kuja Nairobi, because we have also the three major cities. We have Mombasa, Nairobi, Kisumu. They're trying to move slowly to Nakuru as well. So kama kila kitu kwa Nairobi, not all artists actually live and come from here. Talent is across board. Yeah, lakini sasa unajua hiyo ni gava. I think systems za government. Si msanii. No, si msanii. Si msanii kabisa. Ingekuwa ni msanii, ingekuwa we have an artist mwenye ana trend, anatoka labda Wajia. Ama anatoka Kisumu mwenye ana trend. Na talents ziko mpaka huko. Zote, na hawa se watu unaona Nairobi, hizo talents zote. Hawa se si wa hapa. Yes, Masauti anatoka Mombasa, Otile Brown anatoka Malindi. But sasa inamaanisha lazima ukujuka hapa ndo ufanye hivyo. So
government, maybe inaweza sema government ama bodies zenye ziko zinajiassociate na music, lazima wakuwe serious. Kama wanataka kujenga wasanii, lazima tu wakuwe serious, wajenge wasanii kutoka mashinani hadi huko. But utapata wengine watasema much as that is a challenge, even the way you're explaining it, perhaps the bodies nafasi ikuwe more serious, ikuwe more into trying to build artists. Some would say, but pia wasanii, the kind of content they create. See, you choose. Like unajua content ya Eduswagga iko fit. Kwa wazazi na kwa watoto. You choose, unaweka hapo na una support tu jamaa, but mbona una find in Kenya unapata msee hata ana content ndo anapata airplays. Lakini ukitafuta wale wase wana content and good music, wako tu. Hawajiskumi, yani okay, hawezi jiskuma juu ya system vile iko. System ya Kenya ni lazima tu ujipush. Uko na marketing strategies, ujuane na watu, uskume. Lakini you do good, like me, ni connection ndo zimenifikisha huku. Juu I was doing good music, msee tu realize, uko tu hapa bana, na kuna wase wanacheza huko mbele na kuna kitu wanatuambia, hawana vibe. Then even una get kumove. Lakini hiyo pia ina take time. Ukitaka kumove haraka, come to Nairobi, tafuta pesa, jiskume na content yako. You want to look for money, come to Nairobi. But also there's some things we can do at least to also empower those places. Ndio tunasema wasanii wako everywhere, artists are everywhere. They're not only found in Nairobi. The bodies now. The bodies, okay. MCSK. Hizo. I'm sure watch wanasikia. Yes, hawa jamaa wako serious. Unaona kila siku artists to complain about MCSK na nini. Si wa change tu wasaidia wase. Okay. All right, let's talk about marketing strategy. Again, in itself pia inakuanga a challenge. It's a challenge. Msanii anakuja anasema mimi niko na talent, niko na passion. I have my different artworks. Kama ni perhaps acting, I've done A, B, C, and D. If it's singing, niko na ngoma 1, 2, 3. I mean, I have good music. It just needs to sell. Place your marketing in arts. Tell us. After recording an audio, the second challenge is the video, and the third biggest challenge for you to make it is marketing. Na marketing hapo ndo wasanii wengi ufail, because unapata audio maybe anaweza ngangana afanye audio, angangana afanye video yenye si nzuri sana, lakini sasa ikifika point ya marketing unapata wasanii wengi wana fail. Na si kupenda kwao, because marketing ina need dough, si lazima ati kuhongana. I don't mean that. As in, you must move. Ukuja Nairobi, lazima uende sehemu fulani, lazima umit mtu fulani, because wezi meet mtu kwa barabara. Lazima umu-invite, umwambie, I do this. Na hiyo yote inahitaji, lazima uko na at least kitu ama uko na manager. Yeah. So it's also important. Yeah, it's very important. It's a question of talent and passion. No. And in fact, marketing is the most important thing. Okay, it's the most important thing in music. Yes, in music. Okay. Then why do perhaps most artists don't quite think that way? Why is there that notion of just, I have talent, you can see my work? Now, si pia nika umeenda tu shule, umesoma, umefanya engineering. Alafu umeenda kukaa kwa nyumba. Nani atakuita? Na hiyo karatasi yako. Hakuna mtu atakuita. So lazima utoke nje ujimarket. Ndo wase waone, dema amefanya engineering na anaweza fanya hii na hii. Cha tumjaribu hapo. Okay, that's quite interesting. All right. Now, there's this song. I was just looking at it actually. Thank You. Is it like a gospel song? Yes. Does that in any way make your style kama iko confused? No. Ukiangalia Thank You Lord, ina beats kama za reggae. Yes, that's why iko Afro dancehall. So inaimbika again, lakini me, all I base on is content. Okay. Lazima tu niandike fiti, wase wapate message, si eti ni ngoma tu ati wase wasikilize tu, then wasikize tu beats. Hapana. Mi ni ile yenye unaweza toa beats and you can listen to my vibe zangu tu, na ubambike, na ama zikujenge. Okay. Juu kama hiyo Thank You Lord ni appreciation, na pia kuambia, yani appreciation to God, na kuambia wase vile wanafaa kuishi. But I don't go to church, but naamini Mungu.
Wow. You don't go to church but unaamini Mungu. Yes, na hata uko na ngoma ya gospel. Mbili. Oh, there's another Thank You Lord. Thank You Lord is a collabo na Jordan. Then there's another one inaitwa Asante Mungu. Yeah. All right. Honestly, I would want to, the next one anasema time later, lakini mimi I want to ask you this question. What do you think about secular artists? And this has been appealing recently. Wako, yani ni kama mtu anagusia tu. Tunamjua ka secular artists, perhaps even someone like you, but anagusia gospel, ngoma moja, ngoma mbili, anarudi kwa style yake, kidogo kidogo tena anakaa ngoma nyingine moja. Inakuanga hasa ni moyo. Ile tu yani feeling. Unaimba mpaka una feel, ni God manze. Si God ameni bless aje. Acha niweke God hapa. Unaweka Mungu mbele na unasonga. Na by the way hata nyimbo zangu za gospel, yani hizo mbili, kuna watu uzipenda sana like every day lazima upate tu hii nyimbo imeni bless sana. Mwingine anakuambia isikuje church, wewe unashangaa church unaanzaje kwenda. So naenda tu kwani shida iko wapi? All right. What next for Eduswagga? I have a new song. Nimeachia like a week and 2 days ago. Inafanya poa, inaitwa Take It Easy. And I have a new project that I'm going to release in the next first. Ambaye it's a big collab. 1st of October. Of October. Okay. Nimefanya na jamaa anatoka, ni vlogger, anaitwa Yamaro. He stays in the US. So niko na pia na nyimbo na Juma Nature zinakuja. Niko na some good collabs, sitaki ku reveal kila kitu, but niko hapo to my game sasa. Tumeingia naye, tunataka kusumbua pia hii mtaa kidogo. Kabisa. You also have a YouTube channel. Yes. How can people get your content, your music? Eduswagga. Everywhere. Just write Eduswagga. Inakuja. Unaiunganisha yote hiyo word. Watu i-separate ndo maana wana nini. Wana kukosa. Watushawaambia sasa. Andika tu Eduswagga yenye imeshikana. Afu unaachia hapo. Unazipata zote. Kila platform. All right. Thank you so much, Eduswagga, for coming. Thank you for hosting me. Making us understand perhaps what the challenge is when it comes to doing music in the coast, Nairobi, and what different bodies can do, and also what artists as a whole